Okay, ma. Good afternoon to you all. Good afternoon, ma'am. Okay, let me share my screen. Yes. సో స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా, బోర్డు కనిపిస్తుంది కదమ్మా. Yes, ma'am. సో ఈరోజు ఇప్పుడు టాపిక్ ఏమంటే డిస్కంటిన్యూటీ. సో డిస్కంటిన్యూటీ కంటిన్యూస్కి ఆపోజిట్ డిస్కంటిన్యూటీ, అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు చూడండి, నేను కంటిన్యూటీ అంటే ఒకసారి జస్ట్ మీరు లెట్ మీ రీకాల్ వాట్ ఈస్ కంటిన్యూటీ. మళ్ళీ తీసేస్తాను రాసి బోర్డులో. సో రీకాల్. సో వాట్ ఈస్ కంటిన్యూటీ? ఇంకా మనం డెఫినేషన్ పక్కన పెడదామా, ఒక థీరమ్స్ చెప్పడం మాత్రమే డెఫినేషన్ మనకి యూస్ అవుతుంది. అప్పుడు డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రైట్. ఏం చేస్తామంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అయితే కంటిన్యూస్ అట్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటాం. ఎస్. ఇంకొకటి లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవుతే కంటిన్యూటీ అట్ ఏ అంటాం, అవునా? సో కంటిన్యూటీ కాకుండా డిస్కంటిన్యూస్ కావాలి అంటే ఇది నాట్ ఈక్వల్ కావాలి కదా, అవునా? ఇది నాట్ ఈక్వల్ అవ్వాలి, అయితే డిస్కంటిన్యూస్ అంటాము. ఆర్ ఇది నాట్ ఈక్వల్ అయ్యాలి, అయితే డిస్కంటిన్యూస్ అంటాము. లేదా ఈ రెండు ఈక్వల్ అయ్యి ఉండొచ్చు, బట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఇట్ విల్ బి ఇన్ఫైనట్ అవ్వచ్చు. అంటే లిమిట్స్ ఇన్ఫినిటీ వస్తే కూడా డిస్కంటిన్యూటీయే, ఎందుకంటే లిమిట్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కదా ఇన్ఫినిటీ వస్తే. ఎస్. సో ఇన్ఫినిటీ వస్తే డిస్కంటిన్యూటీయే. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అయినా డిస్కంటిన్యూటీ. ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ప్లస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ అయితే కూడా డిస్కంటిన్యూటీ. అయితే మనకు డిస్కంటిన్యూ, ఫైనైట్ డిస్కంటిన్యూ, ఇన్ఫైనైట్ డిస్కంటిన్యూ చాలా ఉన్నాయి. అయితే మీకు ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో 3 types ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీస్ చెప్పినారు కాబట్టి మనం ఆ 3 types విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందామా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. నీట్గా నోట్స్ రాసుకోండి దీనికి. ఓకే, క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్, అది క్వశ్చన్. సో 10 మార్క్స్కి 2019లో వచ్చింది, 2018లో వచ్చిందమ్మా. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీస్. అమ్మ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసినారా? Types of discontinuity, not continuities. Types of discontinuity with examples. రైట్. సో నేను ఇందాక చెప్పినాను, కంటిన్యూటీ అవ్వాలంటే లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవ్వాలి. నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అయితే కూడా డిస్కంటిన్యూటీ అవుతుందని చెప్పినాను. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనము రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. సో ఫస్ట్ది రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవే ఉన్నాయి, రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. సో రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటే ఏమి? యాజ్ యూజువల్గా ఫస్ట్ డెఫినేషన్, కంటిన్యూస్కి నాట్ ఈక్వల్ అయితే రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇఫ్ లిమిట్ extends to a f of x, limit extends to a f of x exist అవ్వాలి, and limit extends to a f of x not equal to f of a, or f of a is not defined.
ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ డిఫైన్ చేయకపోయినా కూడా then we say that then we say that f has removable discontinuity at a. సో ఎప్పుడు కాదండి రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ ఎప్పుడు ఉంటుందంటమ్మమ్మ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవ్వాలి. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నదే చిన్నగా చేంజ్ చేసి చెప్తాను. ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు కదా. ఎగ్జాంపుల్ let f of x is equal to sin 2x by x for x not equal to 0 and f of x is equal to 1 for x is equal to 0. ఓకే, ఇది ఎగ్జాంపుల్. సో మనకేమో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 0 అయితే కంటిన్యూటీ అవుతుంది, నాట్ ఈక్వల్ టు అయితే డిస్కంటిన్యూటీ అవుతుంది. దట్ ఈస్ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అవుతుంది. ఓకేనా, చూద్దాం. అంటే మనకి ఏమి ఇచ్చినట్టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు sin 2x by 2 లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 sin 2x by 2. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మనకేం తెలుసు మా ఫార్ములా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 sin x by x అంటే ఏంటి 1 మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఇది. ఎస్ అంటే ఏమి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉండాలి, ఇక్కడ ఎక్స్ ఉండాలి, ఇక్కడ సేమ్ 3 ఒకటే ఉండాలి. అయితే మనకి ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ 2x ఉంది అవునా. సరే ఇక్కడ ఎక్స్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్, మనకి ఇక్కడ 2x ఉంది, ఇక్కడ మామూలు ఎక్స్ ఉంది, ఇక్కడ మామూలు ఎక్స్ ఉంది, రైట్. సో దీన్ని మనం ఏం రాసుకుందామంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 అంటే 2 ఇంటూ ఎక్స్టెన్స్ టు 2 ఇంటూ 0 జీరోనే అవుతుందా. ఎస్, ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్స్ టు 0 2 ఇంటూ ఎక్స్టెన్స్ టు 2 ఇంటూ 0 అంటే 2 ఎక్స్టెన్స్ టు 0నేనా. ఎస్, సైన్ 2x by 2 కావాలి మనకి, కాబట్టి by 2x ఇంటూ 2 రాయొచ్చా దీన్ని. 2 క్యాన్సిల్ అయితే మళ్ళీ ఎక్స్ వస్తుంది. ఎస్, సో ఈ మొత్తం బదులు మనం ఏం రాయాలి 1 అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 స్టాండర్డ్ లిమిట్స్ ఇవి. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 sin x by x is equal to 1 కదా. సో దీనికి 1 రాస్తే ఇంటూ 2, సో ఆన్సర్ ఈస్ 2. సో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చినారు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంట 1 ఫర్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఎక్స్ బదులు మనం 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అంతేనా. ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ 0 అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ 1 అవుతుందంట. అంటే అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఏమవుతుంది 1 కదా అవుతుంది, అవునా కదా. సో లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇదేమో 2 వచ్చింది, ఇదేమో 1 వచ్చింది. సో నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 0. సో ఇలా వస్తే ఏం డిస్కంటిన్యూటీ ఉంటుందని చెప్పినామ్మా, ఏమైంది రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఓకే, రైట్. సో దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ హ్యాస్ a removable discontinuity at x is equal to 0. ఓకే, రైట్. క్లియర్గా అర్థమైందా. ఒక డౌట్ ఉంటే చెప్పండి మా నాకు, ఏమైనా ఉంటే మేడం అర్థం కాలేదు అని చెప్తే నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు సెకండ్ది అంటే నాట్ ఈక్వల్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా చూసాను ఫస్ట్ డెఫినేషన్ నుంచి, అవునా. నేనేం చెప్పినాను, ఇప్పుడు ఏం చూడాలి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ రైట్ హ్యాండ్ డెరివేటివ్ చూస్తే సరిపోతుందా. ఎస్, ఓకే. సో సెకండ్ది వచ్చేసి
జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఫస్ట్ది రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ, అంటే దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయొచ్చు అనేది మీకు హై క్లాస్లో చెప్తారు. ఇప్పుడు మీకైతే అవసరం లేదు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఎస్. సో జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి కానీ ఈక్వల్ కావు. అప్పుడు మనం జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ ఉంది అని చెప్తాం. ఇఫ్ limit extends to a minus f of x is equal to, దీన్ని మనం ఏమంటామా, f of a minus 0, and limit extends to a plus f of x, and limit extends to a plus f of x, which is f of a plus 0, both exist అవుతాయి, both exist and are not equal, that is ఏమి, limit extends to a minus f of x not equal to limit extends to a plus f of x. Then we say that f has which discontinuity? Jump discontinuity, ma'am. Yes, f has jump discontinuity. ఎవరమ్మా చెప్పేది? చైతన్య, మ్యామ్. చైతన్య, వెరీ గుడ్. డిస్కంటిన్యూటీ అట్ ఏ. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు ఇక్కడేమో డైరెక్ట్గా చూసినాము నాట్ ఈక్వాలిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చూస్తే నాట్ ఈక్వాలిటీ వస్తే అక్కడ మనం జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ అని అంటాం. సో విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఎగ్జాంపుల్, సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి? ఓకే, లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు f of x is equal to mod x by x for x not equal to 0, and f of x is equal to 0 for x is equal to f of x is equal to ఏమైనా చేయొచ్చు, 1 అని రాసుకుందాం. మన ఇష్టం, మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చుమా. f of x is equal to 1 for x is equal to 0. జస్ట్ ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మాడ్ వచ్చినప్పుడు నేనేం చెప్పినామా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కనుక్కోవాలి. అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మనం చెక్ చేయాలి. అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, ఇక్కడ మనం ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చూడాలి. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మాడ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్. కానీ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 మైనస్ అంటే మాడ్ ఎక్స్కి ఏం రాయాలమ్మా? మైనస్ ఎక్సేనా? సో విచ్ ఈస్ -1. అంతేనా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది, 10 మార్క్స్కి. నెక్స్ట్, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ extends to 0 plus f of x is equal, sorry, limit extends to 0 plus f of x is equal to ఏం రాయాలి ఇక్కడ మనం? రైట్, mod x by x. ఏమవుతుంది? లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ప్లస్ కాబట్టి x by x వస్తుంది, విచ్ ఈస్ 1. సో ఈక్వల్ అయినాయా? ఇది వచ్చేసి -1 అయింది, ఇది వచ్చేసి +1 అయింది. సో లిమిట్ extends to 0 minus f of x not equal to limit extends to 0 plus f of x. వీలైతే ఈ రోజే నేర్చుకోండి క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో దేర్ ఫోర్, సో ఎఫ్ హ్యాస్ విచ్ డిస్కంటిన్యూటీ? Jump discontinuity. Yes, jump discontinuity. F has jump discontinuity at x is equal to 0. ఓకేనా అమ్మా, అర్థమైందా? రైట్, నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి
ఈ రెండు రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అండ్ జంప్ డిస్కంటిన్యూటీని ఏమంటారు అంటే డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్. ఎస్ మా మీరు చేయండి. ఏ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ ఆర్ జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ of a function is called discontinuity of first kind. ఈ రెండింటినీ ఏదైనా సరే డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్ అంటారు. ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్ ఆర్ సింపుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటారు. ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సింది వస్తుందంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ సెకండ్ కైండ్ అనమాట. సింపుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. సింపుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అన్న ఈ రెండింటిని మనం సింపుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటాం అండ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్ అంటాం. సో థర్డ్ వచ్చేసి డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ సెకండ్ కైండ్. డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ సెకండ్ కైండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినాము, రెండు డెఫినేషన్స్ చెప్పినాము. ఆ డెఫినేషన్స్ రెండు నాట్ ఈక్వల్ అయితే ఒకటేమో రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ ఫస్ట్ వన్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ నాట్ ఈక్వల్ అయితే జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటాం. అయితే డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ సెకండ్ కైండ్ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద లిమిట్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఇఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద లిమిట్స్ ఏంటివి లిమిట్ extends to a minus f of x which is f of a minus 0, limit extends to a plus f of x, this is f of a plus 0, is non-existent అంటే ఏ ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ కాకుండా existent and infinite, then we say that f has discontinuity of second kind at so first term limit extends to a f of x not equal to f of a. Second one jump discontinuity వచ్చేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే బట్ నాట్ ఈక్వల్. సో డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ సెకండ్ కైండ్ ఫస్ట్ కైండ్ ఆ రెండింటిని మనం ఫస్ట్ కైండ్ అంటాము. డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ సెకండ్ కైండ్ ఏంటంటే రెండు కూడా ఏదో ఒకటి అట్లీస్ట్ వన్ ఏదో ఒకటి రెండు ఎగ్జిస్ట్ కాకపోవచ్చు లేదా ఒక్కటైనా ఎగ్జిస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది మరి ఇట్ బిలాంగ్స్ టు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్ అయితే మనము డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ సెకండ్ కైండ్ అంటాం. దీని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ సో కన్సిడర్ ద ఫంక్షన్ f of x is equal to e power 1 by x not equal to 0 and f of 0 is equal to 0. ఓకే, సో ఇది చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అట్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 మనం కనుక్కోవాలి. కనుక్కొని ఒక్కటైనా కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకూడదు, అప్పుడు మనకు డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ సెకండ్ కైండ్ ఉంటుంది అని అర్థం. ఓకేనా? సో లిమిట్ నేను చెప్పినాను ఈ పవర్ 1 by x వస్తే తప్పకుండా ఏం తీసుకోవాలని చెప్పినామా, నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ తీసుకోవాలి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు సారీ దీని ఏం రాయొచ్చు మనము ఇంకోటి ఎఫ్ ఆఫ్ 0 మైనస్ హెచ్ 0 minus 0 sorry
f of 0 minus 0, f of a minus 0 kada. So that is equal to limit h tends to 0, f of 0 minus h. So this is equal to limit h tends to 0, f of minus h. So limit h tends to 0, e power minus 1 by h. So e power 1 minus 1 by h అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ లిమిట్ x tends to 0, e power minus 1 by x అంటే. సో దిస్ ఈస్ మీకు చెప్పిన లిమిట్ x tends to 0 మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పినా లేదా. ఏమవుతుంది లిమిట్ x tends to e power 1 by infinity అవుతుంది, బట్ 1 by infinity కాబట్టి ఇది 0. మీకేం చెప్పినాను అంటే లిమిట్ x tends to 0, e పవర్ మైనస్ 1 by x is equal to 0 అని చెప్పినానా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా బాగా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో రైట్. నెక్స్ట్ లిమిట్ ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయిందిమ్మా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్. లిమిట్ x tends to 0 plus f of x is equal to f of 0 plus 0, which is limit h tends to 0, f of 0 plus h. So limit h tends to 0, f of h. So ఏమవుతుంది? So this is equal to limit h tends to 0, e power 1 by h. So e power 1 by h అంటే e power infinity కదా, e power infinity. ఓకే, సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కదా. సో దేర్ ఫోర్ ఇది ఏదో ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ఇంకోటి ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు, కానీ బోత్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ కాకుండా కూడా అది డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ సెకండ్ కైండ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ f of x has discontinuity of second kind. Discontinuity of second kind. మా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. at x is equal to 0. సో డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్ అంటే టూ డిస్కంటిన్యూటీస్, ఒకటి రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ. Yes, limit x tends to 0, f of x not equal to f of x. Limit x tends to a, f of x not equal to f of a అయిందంటే రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి నాట్ ఈక్వల్ అయితే జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్లో ఏదో ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే, లేదా రెండు అయినా కానీ ఏదో ఒకటి కానీ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే దాన్ని మనము డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ సెకండ్ కైండ్ అంటాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, నీట్గా నోట్స్ రాసుకోండి, ఈ రోజే నేర్చుకోనికి ట్రై చేయండి అమ్మా. ఏమ్మా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా దీని మీద రిగార్డింగ్ దిస్ డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ సెకండ్ కైండ్? ఎస్ మా, ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఎస్, ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ లేకుండా చేయొచ్చు మేడం. ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ లేకుండా కూడా చేయొచ్చు, అయితే ఈ పవర్ 1 by x వచ్చినప్పుడు. ఓకే, మ్యూట్ చేయమ్మా, సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది, డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. ఓకే అమ్మా, ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా చేయొచ్చు, మిగతా వాటన్నిటికీ ఓకే. కానీ ఈ పవర్ 1 by x వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇది తీసుకుంటేనే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. మీరు డైరెక్ట్గా రాస్తే మీకు క్లారిటీ ఉండదు, అర్థమవుతుందా? ఈ పవర్ 1 by x వచ్చినప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా h tends to 0, f of 0 minus h తీసుకోవాల్సిందే, అప్పుడే మీకు క్లియర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే లిమిట్ x tends to 0, e power minus 1 by h is equal to 0. ఈ 0 రాసుకోనికి మీకు ఇది రాను రాను ఇది ఎలా యూస్ అవుతుంది అనేది నేను చెప్తాను. ఓకేనా? రైట్, ఓకే ఓకే రైట్. ఇంకేమ్మా ఏమైనా డౌటా? సో టైప్స్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి, మీరు చూడకుండా కూడా రాసుకోండి. రైట్, ఓకే. ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దామా? ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా? ఎస్, ఇప్పుడు మనము టైప్స్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీలో ఒక ప్రాబ్లం చేద్దామా. అందులో ఏం డిస్కంటిన్యూటీ ఉంది, డిస్కంటిన్యూటీ ఉందా లేదా కంటిన్యూస్ అవుతుందా అని చెక్ చేద్దాం. ఓకే, క్వశ్చన్ రాస్తా చూడండి, మీకు క్లారిటీ అర్థమవుతుంది క్లియర్గా.
డిస్కస్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. డిస్కస్ ద కంటిన్యూటీ అన్నా, ఎగ్జామిన్ ద కంటిన్యూటీ అన్నా అన్నీ ఒకటే అమ్మా. ఓకేనా? డిస్కస్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ f of x is equal to 2x if 0 less than or equal to x less than 1, and f of x is equal to 3 if x is equal to 1, and f of x is equal to 4x if 1 less than x less than or equal to 2 at the point x is equal to 1. సో x is equal to 1 దగ్గర మనము డిస్కంటిన్యూటీని ఎగ్జామిన్ చేయాలి లేదా డిస్కస్ చేయమంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ మనకిచ్చిన ఫంక్షన్ రాసుకోవాలమ్మా మనం. సో మనకిచ్చిన ఫంక్షన్ రాసుకుంటే చూడండి, ఫస్ట్ మనకిచ్చిన ఫంక్షన్ని క్లియర్గా రాసుకోగలగాలి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అర్థమైతేనే మనం డిస్కంటిన్యూటీ అవునా కాదా చెప్పగలం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ 2x ఎప్పుడంట ఇఫ్ 0 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1. తర్వాత ఇట్ ఈస్ 3 ఎప్పుడు ఇఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇట్ ఈస్ 4x ఎప్పుడు 1 ఇఫ్ 1 లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ 2x ఎప్పుడు అవుతుంది అంట, 2x అని ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా 2x అవుతుంది, ఎక్స్ వాల్యూ 0 కంటే ఎక్కువ ఉన్నా అవుతుంది 2xే, 1 కంటే తక్కువ ఉన్న 2xే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ. ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ 3 అవుతుంది. ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 కంటే పెద్దగా ఉన్న, 2 కంటే చిన్నగా మరియు 2తో సమానమైనా కూడా 4x అవుతుంది. అయితే మనకు ఏ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూటీ డిస్కస్ చేయమన్నాడు? అట్ పాయింట్, ఏ పాయింట్ మాది? ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎస్, అట్ పాయింట్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి తెలియాలి? ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి మనకు తెలియాలి. ఓకే, ఈ ప్లేస్లో మహమ్మద్, ఈ ప్లేస్లో మనకేమి హెచ్తో పని లేదు. ఓకే, డైరెక్ట్గానే రాసుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఈ పవర్ 1/x దగ్గర ఒకటి కొంచెం జాగ్రత్తగా మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే h టెన్స్ టు 0 తీసుకోవాల్సింది. ఓకేనా? సో లిమిట్ x టెన్స్ టు 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x టెన్స్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటిమా? 2x. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 ఇంటూ 1. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 మైనస్ నాట్ ఈక్వల్ టు -1. 1 మైనస్ అంటే -1 అనుకోవద్దండి. ఓకే, 1 మైనస్ అంటే 0.999 అంటే 1 కంటే తక్కువ అని అర్థం, కొంచెం తక్కువ, ఎక్కువ ఏం కాదు అది కూడా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లిమిట్ x tends to 1 plus f of x is equal to limit x tends to 1 plus f of x అంటే x గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు f of x ఏమి? 4x. అంటే మీ 4 ఇంటూ 1 ఇస్ ఈక్వల్ టు 4. నెక్స్ట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు f ఆఫ్ 1, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు f ఆఫ్ x వాల్యూ 3 కదా, f ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్. మనకి ఇక్కడ మూడు వాల్యూస్ వచ్చినాయి, అవునా? ఏంటిది? లిమిట్ x టెన్స్ టు 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x టెన్స్ టు 1 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 1. అవునా? రైట్, ఒక్కదానికొకటి ఏవి కూడా ఈక్వల్ కాదు. సో ఎప్పుడైతే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్ కాదో ఏం డిస్కంటిన్యూటీ అమ్మా? ఏం డిస్కంటిన్యూటీ? ఎస్, ఎఫ్ హ్యాస్ జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ అట్ ఎక్కడమ్మా జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మనకి ఏదైతే ఇచ్చినారో అది మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా, ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు అడగండి అమ్మా, ఇది ఎలా చేయాలి మేడం అని అడిగితే నేను చెప్తాను. ఓకే, ఇంకో ప్రాబ్లం చూస్తాను.
Yes. So examine the continuity of, లేదా డిస్కస్ ద కంటిన్యూటీ, ఎగ్జామిన్ ద కంటిన్యూటీ, ఏదైనా ఒకటి. డిస్కస్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ f of x is equal to x minus mod x by x if x not equal to 0 and f of x is equal to 1 if x is equal to 0. రైట్. సో ఇప్పుడు మనము ఏం చెక్ చేయాలి? మనం ఇప్పుడు 0 ప్లస్ 0 మాడ్ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు, e⁻1/x వచ్చినప్పుడు, ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా అది చెక్ చేయాలి. ఓకేనా? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిటే చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు, ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాసుకుంటానమ్మా, 1 minute. రైట్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంట, ఎక్స్ మైనస్ మాడ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అంటే దీన్ని ఏం రాయొచ్చమ్మా, 1 మైనస్ మాడ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చా? సో ఇఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఇట్ ఈస్ 1 ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఎస్. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 minus f of x is equal to limit extends to 0 minus 1 minus mod x by x. మరి ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? 1 minus mod x by x ఎట్లా రాసుకున్నాను? x by x అంటే 1. ఓకే. 1. 0 మైనస్ అంటే ఏం రాస్తామా? మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్సా? సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 మైనస్ 1 ప్లస్ 1 is equal to 2. అంతేనా? రైట్. నెక్స్ట్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ప్లస్ 1 మైనస్ మాడ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ప్లస్ 1 మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్. 1 మైనస్ 1 is equal to 0. ఎస్. నాట్ ఈక్వల్ టు వచ్చింది కదా. ఇంకోటి ఏం, ఎఫ్ ఆఫ్ 0 is equal to ఏంటి మనకు? ఎఫ్ ఆఫ్ 0 is equal to 1 అయినా, ఎక్స్ is equal to 0 అయినప్పుడు. సో ఎఫ్ ఆఫ్ 0 is equal to 1. సో ఇక్కడ మనకి ఏమైందమ్మా, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ not equal to f of 0. So which discontinuity this is? Therefore f has discontinuity. jump discontinuity. ఎక్కువగా జంప్ డిస్కంటిన్యూటీనే వస్తుంటాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం. సో డిస్కస్ ఆర్ ఎగ్జామిన్ ద కంటిన్యూటీ ఆఫ్ examine the continuity of f of x is equal to x square minus 4 by x minus 2 for all x not equal to 2 and f of x is equal to 0 for x is equal to 2. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ రాసుకుందాం మనం. ఓకే. లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చినాడమ్మా, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 by x minus 2 for x not equal to 2
విచ్ ఈజ్ 0 ఫర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అంటే అర్థం ఏమి, ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని అర్థం, రైట్? అది రాసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod x e⁻1/x ఇంటర్వల్ x ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్లస్ మైనస్ తీసుకోవాలి. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. లేదా 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ వాల్యూస్ 1 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 లేదా 0 గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ లేదా 1 లెస్ దాన్ అట్లా ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనము లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ తీసుకోవాలి. అదొక్కటి మీకు గుర్తుంటే కనుక ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 ఇదేమో x² - 4/x - 2 లిమిట్ x టెన్స్ టు 0 దీని ఏం రాయొచ్చమ్మా, x - 2 × x + 2 రాయొచ్చా? Yes, ma'am. సరే, నాట్ 0, దిస్ ఈజ్ x టెన్స్ టు 2. సారీ 0 రాసి రావటం. సో బై x - 2 విల్ బి క్యాన్సల్డ్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x టెన్స్ టు 2 x + 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 + 2 విచ్ ఈజ్ 4. సారీ, ఇది కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ 2 నాట్ 0. సో దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 విచ్ ఈజ్ 0, రైట్? సారీ మా. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే ఎక్స్ వాల్యూ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ 0 అవుతుందంట. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ 2 రాస్తే మనకు 0 వస్తుంది. నాట్ ఈక్వల్ టు 2 అయితే ఈ వాల్యూ. ఓకేనా, క్లియరా? సో ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమి ఇచ్చినారమ్మా, ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇచ్చినారు. లిమిట్ x టెన్స్ టు 2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 2. ఇది 0 వచ్చింది, ఇది 4 వచ్చింది, అవునా? నాట్ ఈక్వల్ టేనా? సో ఇలా నాట్ ఈక్వల్ అయితే ఏం డిస్కంటిన్యూ అవుతాం, ఎఫ్ హ్యాజ్ Jump discontinuity. ఫస్ట్ది ఎఫ్ హ్యాజ్ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకేనమ్మా, కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా, ఓకేనా? రైట్. సో నెక్స్ట్ నేను మళ్ళీ రేపు కూడా కంటిన్యూటీ మీదనే ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. కంటిన్యూటీ మీదనే రేపు ఒక 2 అవర్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, రేపు కూడా